So hello children, we go on to the second lesson, functions of management. So what is a function? So functions is what is the duty of each of the department. So before we go into this functions of management, so this is a human body. See here, a man's internal organs are there. So what will this brain do? So the brain will plan and the hands will execute. The legs will execute. For example, if the brain says run, at once both legs will run. So if he says, if this mind says, hey, have a cup of water, at once this hand will take a glass of water and he will sip it down. Okay, this is the function of your brain. So what would your heart do? The heart will pump blood throughout your body. Okay, so what is the function of your digestive system? It will digest the food which you eat. So the lungs, it takes in air and it gives out air. So similarly, if you take management also, there are different functions which each one will do. So the functions of management is divided into main functions and subsidiary. So what is this main functions? See here coming down, main functions. So planning, organizing, staffing, directing, motivating, controlling, coordinating. So these are the main functions. These are the main functions. Alright. So in planning, so everything requires planning. So there's a saying, no, look before you leap, think before you act. So God has given you beautiful brains for you to think and act. So nothing can be performed without thinking. So you think first. So you see here, for example, writing a book. So you start planning what to write. So what is the titles which I can give? So what is the chapter's title? So under each chapter what I'm going to write. So all these things will come under. So the second function is organizing. So organizing is establishing a harmonious relationship. So with the members. So and making them function. So and the third thing is staffing. So what is staffing? Staffing is nothing but you are selecting the right person for the right job. சரியான ஆளை சரியான வேலைக்கு என்ன பண்றது எடுத்து போடுறது. So and the fourth thing is you are directing. Okay, you are directing them. So you are assigning duties for each and everyone. So and you are keeping it in track if they are doing it. So how you do this? So see, you write newsletters, notice boards, you put meetings to them. So you assess them if what is their progress. So and next you are controlling them. Okay. So how you can control them? So you are telling, hey, if you do this work only, I will give you a salary. Otherwise, I will pay you less salary. Hmm? So you are controlling them. So you are exerting control on them and getting that work done. So next is coordination. So coordination is, so there are different people working in an organization, but they have to coordinate between each of them and they should do that thing. And see, motivating. So motivating is, so you are motivating will increase the speed of your performance. For example, daily if your mother is motivating you, yes, you can become an IAS officer, you can become IPS officer, like that. If they are motivating you, so you will also have that feeling to study more. Okay, so similarly if you are motivating the workers, yeah, come on, you can do more, you can perform better, this is very good. And if you give them the very favorable climate, they will succeed.
Okay, so you are motivating them. So these are the main functions. So what are the subsidiary functions? So subsidiary means which is inside that functions, or which is small functions. So first is innovation. So what is innovation means? So you're getting new ideas. So if you take 10 years back, so everyone used to go for to a shop and buy something. But now, so you want to buy something, directly you can take your cell, you can log into this Amazon, whatever you want, you can buy. That thing will come to your house itself. So they give you door delivery itself. Hmm? So representation. So you take the collector in a particular district. So he is a representation of the government which is functioning in that particular state. So whatever the CM says, that particular district collector will do. Okay. So he is representing the collector, district collector is representing that state government to that people. You understand? Similarly, a manager of a particular firm, he is representing that particular organization. So whatever that organization thinks, that manager will do. Okay. So this is true for all the suppliers, government officials, bank officials, financial dealings, everything. So, and the manager or the person in charge should take lot of decision making. இதை செய்யலாமா வேண்டாமா, இது செய்யறது நல்லதா கெட்டதா, இதை செஞ்சா கம்பெனி வளருமா வளராதா. So like that you are involved in decision making. So and the fourth one is communication. So what is this communication? So communication is nothing but you are just talking with everyone in that particular organization. Okay, and you are understanding what they are feeling. Okay, and you are also consulting with scholars, educationalists, people who are involved in research, and you get their ideas also, and you get whatever is the best practices in that particular division. So and you are communicating that to your team and you are building that team. So this is your communication. So next, going on to your third lesson. So third lesson is management process. So here see two things are there. Two important titles are there. The first title is management by objectives, and the second one is management by exception. So we will consider this first one now, management by objectives. What is this management by objectives? So objective means, so after studying this commerce, what you are going to do? இந்த காமர்ஸ் படிக்கிறனால உனக்கு என்ன நடக்க போகுது? So if you ask this thing, for example, if you become an IAS officer, what you will do? Okay, so you first think in your life. So objective is for the purpose of why you exist. நீ எதனால உயிரோட இருக்க? So that is this question, objective. So everyone will tell something. For example, in your stage, when you are studying your plus one, plus two. So if you see a collector, you will see, I want to become a collector. So next day you see an IPS officer, you will say, yeah, I want to become that IPS officer. The next day you see one hero or a heroine, you will tell, yeah, I'm going to act in a film. Huh? So that is your objective. So similarly, the company will have an objective. நீங்க எப்படி ஒன்னொன்னு ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி அந்த கம்பெனி வந்து நான் இப்படி ஆகணும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணும் நினைக்கும். So that is the objective. So that is the management objective. For example, so you take a company like Rin soap. Okay, so if the management decides Rin soap should be the number one seller in entire India, மொத்த இந்தியால நம்ம ரின் சோப்பு தான் நிறைய விற்கணும் அப்படின்ட்டு முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னு வைங்க. So that is their objective. So அந்த அப்ஜெக்டிவ்க்கு என்ன பண்ணலாம்?
Hmm? What they should do? They should manufacture a lot of soap. First நிறைய soap என்ன பண்ணணும்? Manufacture பண்ணணும். நிறைய டீலர்களை பிடிக்கணும். நிறைய டிவில என்ன பண்ணணும்? அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும். நிறைய பேர் அதை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? எல்லா சின்ன 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 கடை முதற்கொண்டு பெரிய கடை வர ரெண்டு சோப் எடுத்துட்டு போய் வைக்கணும். ஒரு சைடுல ஆட் கொடுக்கணும். அப்ப என்ன ஆகும்? Absolutely everyone will they will see the TV advertisements, and they will go and purchase this rinse soap. Okay, so this management by objectives is you are having an objective, for that you are working. Okay, so you see this definition for MBO, management by objective. So MBO is a system wherein the superior and the subordinate managers of an organization jointly identify its common goals, define each individual's major area of responsibility in terms of result expected of him, and use these measure guides for operating the unit and accessing the contribution of each of its members. So see here, so the superiors and subordinate managers, they identify common goals. Okay, so and they divide that uh, responsibility among them, and finally they are accessing what is their contribution. So and Professor Redden, he describes MBO as establishment of effective standards for managerial positions and the periodic conversion of those into measurable time bound objectives linked vertically and horizontally and with future planning. Okay, so in short, objectives of MBO means அந்த கம்பெனியோட மேல் தட்டுல இருக்க மேனேஜர்ஸ், அந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்ச ஆட்கள், டைரக்டர்ஸ் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க? சேர்ந்து முடிவெடுப்பாங்க. நம்ம நம்ம கம்பெனி இந்த வேலை தான் செய்ய போகுது அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க? தே டிசைட் தட் பர்டிகுலர் திங். அதை டிசைட் பண்ணிட்டு அந்த வேலையை என்ன பண்ணுவாங்க? இருக்க ஆட்கள்கிட்ட அப்படியே பிரிச்சு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நீ இந்த வேலையை செய்யணும், நீ இந்த வேலையை செய்யணும், நீ இந்த வேலையை செய்யணும். ஓகே, ஸோ யூ சி த ப்ராசஸ் ஆஃப் MBO now. So the process of MBO is, first you have to define the organization objectives. First company என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு என்ன பண்ணணும்? First சொல்லணும். And after that, see goals for each section. ஒரு ஒரு செக்ஷனுக்கும் ஒரு ஒரு ஆளுக்கும் வேலை செய்யற ஒரு ஒரு ஆளுக்கும் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்? நீ இந்த வேலையை செய்ய போற அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு அந்த வேலையை அசைன் பண்ணணும். So fixing key result areas. It is called KRA. It is very very important. ஸோ எந்த கம்பெனிக்கு நீங்கள் வேலைக்கு போனாலும் தே வில் அசைன் யூ திஸ் KRA. ஸோ KRA இஸ் நத்திங் பட் கீ ரிசல்ட் ஏரியா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் அ சேல்ஸ்மேன் இன் a car showroom, so what is your KRA? So your KRA is, maybe you should sell monthly 20 cars. So if you are a salesman in a car showroom, what they will tell you? மாசம் மாசம் நீ என்ன செய்வியோ ஏது செய்வியோ எங்களுக்கு தெரியாது, ஆனால் என்ன பண்ணணும்? மாசம் மாசம் 20 காரை வித்திருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் யுவர் கீ ரிசல்ட் ஏரியா. ஓகே, ஸோ தட் பர்சன் ஷுட் டூ. ஸோ செட்டிங் சபார்டினேட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஒரு ஒரு ஆளுக்குமே ஒரு டார்கெட் கொடுத்துருவாங்க. அண்ட் யூ ஆர் கிவிங் மேட்சிங் ரிசோர்சஸ் வித் அப்ஜெக்டிவ். ஸோ அந்த 20 கார் சேல்ஸ் பண்ணேன்னா சும்மா சேல்ஸ் ஆயிருமா? 20 கார் சேல்ஸ் ஆயிருமா? நீங்க ஒரு 300 பேர்கிட்ட பேசணும். நாகர்கோவில இருக்க 300 பேர்கிட்ட, அந்த ஏரியாவில் சுத்தி இருக்க ஆட்கள்கிட்ட எல்லாரும் என்ன பண்ணணும்? அவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல வந்து உங்களுடைய கார் ஸ்டேட்டஸ், காருடைய டெமோ எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும்? அவங்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கணும். ஃப்ரீயா டெஸ்ட் ட்ரைவ் அரேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ யூ ஷுட் டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் பீப்புள் வில் சி, லுக் அட் யுவர் கார், அண்ட் ஆஃப்டர் தட் தே வில் பை. So similarly, if you are a plant manager, say in a Pepsi bottling unit, so what is your KRA? ஸோ ஒரு நாளைக்கு 10,000 பாட்டிலில் பெப்சி பிடிச்சி வைக்கணும். பெப்சி எல்லாம் பிடிச்சி அதை அந்த அழகா அந்த ட்ரேல வந்து அடுக்கி வைக்கணும். ஸோ தட் மேபி யுவர் KRA.
So for that they are giving the matching resources. So அதுக்கு என்ன கொடுக்கணும், அதுக்குன்னு பிளான்ட் மிஷினரி இருக்கணும், அதுல பெப்சி வரணும், அந்த பெப்சி இதெல்லாம் கழுவணும், அந்த பாட்டில்ஸ் எல்லாம், அந்த கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் கழுவணும், அதுக்கப்புறமா அதுல அந்த பெப்சியை வந்து பிடிக்கணும். ஸோ அந்த அந்த பிளான்ட்டை வந்து பாட்டில் பண்ணணும், and after that you put it in the trays, and after that you load it in the trucks. Okay, so they should give you all the resources required. So next year periodical review meetings, அப்பப்போ என்ன பண்ணணும், பீரியாடிக்கலாக ரிவ்யூ மீட்டிங்ஸ் பண்ணோம். வாரத்துக்கு இப்போ மாசத்துக்கு இப்போ 20 கார் விற்கணும்னா வாரம் வாரம் எத்தனை கார் விற்கணும், வாரம் வாரம் 5 கார் விற்கணும். ஸோ ஒரு வாரத்துல கேட்கணும், ஓ 5 கார் வித்துட்டியா இல்லையா, ஏன் இல்லைன்னா ஏன் விற்கல, எதனால அந்த வேலையை செய்ய முடியல. ஓகே, so and the last point, 7th point is appraisal of activities. So what is this appraisal of activities? So appraisal is, so அந்த வேலையை செஞ்சிட்டியா அப்படின்னு பாக்குறது. You are appraising, அந்த வேலையை செஞ்சிட்டியா இல்லையா அப்படின்ட்டு they are having a decision, and after that they are analyzing. And again the 8th step is you are reappraising the objectives. அந்த அப்ஜெக்டிவ் செய்ய முடியல அப்படின்னா you are reassigning. சரி இப்போ 20 கார் விற்க முடியல, சரி ஓகே 10 கார் விற்க. So like that you are reassigning your objectives again. So what are the advantages of MBO? So MBO I already told you. So top level ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க, அந்த டிசிஷனை கீழே இருக்க எல்லாருமே செய்யணும். So what will happen then? So managers are directly involved in these objectives. So எல்லாருக்குமே MBOல வந்து என்ன இதுன்னா, எல்லாருக்குமே என்ன வேலை செய்யறோம் அப்படின்ட்டு எக்ஸாக்டா தெரியும். அந்த வேலையை என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க கரெக்டா செஞ்சிருவாங்க. And disadvantages. So MBO is very time consuming process. என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்றத முடிவெடுக்கிறது என்னது, ஒரு பெரிய வேலை இல்லையா. ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து இப்போ ஒரு 2 நாள் என்ன செய்ய போற, இல்லை இந்த மாசத்துல என்ன செய்ய போற அப்படின்னா அது சொல்லிடலாம். ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறமா நீ என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிற, எந்த நிலைமையில இருக்கணும்னு நினைக்கிற அப்படின்னு சொன்னா உங்களால சொல்ல முடியுமா, உங்களால சொல்ல முடியாது. The same thing it is there for a company also. Okay, so 10 வருஷத்துக்கு அப்புறமா என்ன முடிவு இப்ப எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்க முடியுமா, முடியாது. Okay, so MBO is mostly it emphasizes on short term objectives. ஒரு குறுகிய கால கட்டத்துல மட்டும் ஒரு இது எடுக்கிறீங்கன்னா, முடிவு எடுக்கிறீங்கன்னா you can use this MBO. Otherwise this MBO is not useful. So the second one is management by exception. So what is this management by exception? So exception na ரொம்ப exceptional case. So daily ஒரு பையன் வந்து கிளாஸுக்கு லேட்டாகவே வரான், 9 மணி கிளாஸ், இவன் டெய்லி 12 மணிக்கு வரான். So here's a exception. So the teacher is teaching in a class, இவன் ஆனா பேசிட்டே இருக்கான், or he is disturbing, எழுப்பி அங்கங்க சுத்திட்டே இருக்கான். So he is exception. Okay, so similarly management by exception, it means you are identifying the exception report. For example, if you take you are working in an iron box company, so you take this Bajaj appliances, so they are manufacturing lot of iron boxes. So iron box na enna panna, if you are plugging this iron box in a current socket, at once the iron box what should you do, it should get heated. உடனே என்னது ஹீட் ஆகணும். ஆனா அந்த அயன் பாக்ஸ் ஹீட் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ தட் இஸ் எக்ஸப்ஷன். அது வந்து என்னது, மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட். அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போதே டிஃபெக்டா இருக்கு. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸப்ஷன் மீன்ஸ், ஸோ யூ ஆர் டேக்கிங் a சர்வே. 100 அயன் பாக்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணதுல how many are working or how many is of manufacturing defect, and you are fixing. What you are fixing? சரி 1 லட்சம் அயன் பாக்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணா அதுல 1 வேலை செய்யணும் பிரச்சனை இல்லை.
இல்ல அதுல ஒரு 10 வேலை செஞ்சா பிரச்சனை இல்ல, வேலை செய்யலன்னா பிரச்சனை இல்ல. ஓகே, so you are identifying the defects. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றீங்க, அந்த 5 டிஃபெக்டிவான அயன் பாக்ஸை யார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணது, எந்த எம்ப்ளாயி எந்த ஆள் அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணா உங்க கம்பெனில அப்படின்னு பாக்குறீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸெப்ஷன். So the process of MBE is there is no set of objective at all. Okay, so no performance is actually done. ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க, ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஆச்சுன்னா அந்த பிரச்சனையை மட்டும் தான் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. என்ன பிரச்சனை ஆகுது, அந்த பிரச்சனைக்கு யார் காரணம், யார் அந்த பிரச்சனையை உண்டாக்குறாங்க. ஓகே, so that is this management by exception. So what is this advantages of MBE? So அந்த மேனேஜருக்கு வந்து நிறைய டைம் சேவ் ஆகும். It saves time for the managers. ஸோ என்ன ஒரு ஆளுக்கு என்ன வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்றது என்ன இல்லை, கொடுக்கவே தேவையில்லை, ஃப்ரீயாக அவங்கள வேலை செய்ய விட்டுடலாம். ஆனால் தப்பு செய்யாமல் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணலாம், அவங்கள விட்டுடலாம். ஸோ an MBE, if you see, you are correctly segregating what information is important, what information is not important. ஸோ எது முக்கியம் எது முக்கியம் இல்லை அப்படின்ட்டு ஒன்று அழகாக பிரிச்சுருவீங்க. ஸோ பிரிக்கிறதுனால முக்கியமாக இருக்கிறத மட்டும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க, முக்கியமாக இல்லாத என்னதுல you will not see at all. So the top level management will see only for the strategic decisions. What is the strategic decisions? So strategic decisions na நம்ம பொருளை எங்க விற்க போறோமா, ஆப்பிரிக்கால விற்க போறோமா இல்ல அமெரிக்கால விற்க போறோமா. So that is strategic. என்ன strategy, என்ன யுக்தி யூஸ் பண்ண போறோம், so என்ன மெட்டீரியல் வச்சு செய்ய போறோம், இரும்பு வச்சு செய்ய போறோமா பித்தளை வச்சு செய்ய போறோமா, what material which you are going to use in the iron box. So like that the important decisions will be taken by the management. All the other works which easily people can do, the other people will do easily. So what are the disadvantages of this MBE? Disadvantages is sometimes it may be demotivating for employees at lower level. ரொம்ப கீழ் மட்டத்துல இருக்க கடைநிலை ஊழியர்களுக்கு என்ன இருக்கும், இந்த வேலை வந்து பிடிக்காம போயிடும். And sometimes the other people will feel that they have limited job duties. Okay, and finally they may be ultimately terminated or dismissed. So this is about this MBE. So for your midterm we'll have these 3 lessons. So chapter 1, 2 and 3. So these are the 3 lessons which you will have for your first midterm. Okay, so again the same thing, if you are having any doubts you just put it in the comment box so that we will see how we can help you out in learning this one. Okay, so all the best children for your exams. Bye.